الذي عبد المنعم, the UK resident who's registered as a taxi driver in the city of Sheffield. But الذي is by no means your average taxi driver. As well as driving customers, his car also hosts the infamous live streams that are driving and inciting crimes against humanity in Sudan, perpetrated by the Rapid Support Forces militia, also known as the Genjawid. Of course, الذي brands himself as a journalist and political analyst. His claims can be legitimized by his presence as a guest on regional news stations such as BBC Arabic and Al-Hadath. However, a deeper dive into الذي's so-called journalism and political analysis reveals him to be a mouthpiece for Genjawid militants terrorizing innocent Sudanese civilians. Indeed, the streams الذي records from his car, in the safety and sanctity of the UK, have incited the Genjawid to use rape as a weapon of war, target civilians on the basis of their ethnicity, commit a war crime in attacking a hospital, and carry out the ethnically motivated killing of a politician. Moreover, الذي's influence over the militia is reflected in his brutal demands being implemented on the same day. With the Genjawid notorious for their use of rape even before the war, the first clip we're going to look at is الذي justifying the militia's use of rape as a weapon of war from the very same taxi he uses to transport women. يا اخوي نحن هوي انا اكلمكم يا رجل واضح شوف انا كلامي برا. احنا المرأة دارينا بتيجي ترقد لنا والله وما مشينا المرأة برا بتجي لانه المرأة تفتش في راجل ما تفتش لا في صد اللون ساكت من السواق ده لا دي طبيعة النساء كده. لو الدعم السريع ده اغتصب ما في مشكلة. بس في المدني دي الاولاد دول بس البنات دول بيحاولون كده بس. انا لاقاني كم تسجيل بيتغزلوا فيه. ما خلاص طبيعة المرأة كده المرأة ما تشوف لها زول فحل زول راجل بيداوس كده ما دي طبيعة دي طبيعة فطرية. هسه اولادنا دول في المدني دي والله بس قاعدين بيحاولوا منهم البنات محاها. ما في مدني ولا مدني والخرطوم وبعدين لاحقا في الشمال. لكن اولادنا دي كان دارين الفوضى كان دارين الفوضى بجد. مدني دي كان كلها بلوه. والله كان دارين الفوضى كان بلوا مدني دي كلها. In clip 2, الذي threatens the killing of a Sudanese woman, the singer and cultural icon Neda El-Gal'a. الليلة نضل القلعة طلعت قال دقوا بيتي قال سبحان الله بلوكي في بيتي ان شاء الله عقبال ما نبلك انت ذاتك. هسه نحن بلينا البيت ودارين نبلك انت ذاتك عارفين. In clip 3, الذي incites ethnic cleansing in calls for the Genjawid to target northern Sudanese cities by making the war severely intense and destructive in northern Sudan. بس والله نكتمها فيكم كتمة لما تقولوا بس انا دي قناعتي كده. شوفوا الحرب دي ما كتمت في الشمال ما بتجي اصلا ما بتتحل مشكله البلد دي اصلا. لا تقول لي والله اتفاق في جوبا ولا تقول لي اتفاق في جده ولا تقول لي اتفاق. شفت الناس دي تكتمها فيهم في الشمال ده. لازم الحرب دي تتكتم هناك. ما تقول لي اتفاق سلام ولا تقول لي وقف حرب. لا الحرب دي تصل الشمال لازم تصل الشمال. لانه لو ما وصلت الحرب دي تاني بيمشوا ياخذوا نفسهم بيجوك بعد شهرين بعد 3 شهور بعد 4 شهور بعد 5 شهور بعد سنه بعد سنتين تاني بيمشوا بيعدوا تاني بيجوك. ماشيين تعملوا غلاغل بتاعت فتن في كردفان. ماشيين تحرضوا الحمر في كردفان. ماشيين تحرضوا القبائل. عشان كده جاهزيه والشباب اللي قاعدين في الحدود ديلك هناك خليكم جاهزين ومفتحين. البلد دي لازم الشمال ده لازم تكتم فيه. لازم تكتم فيه حرب ومش حرب ساكت حرب ضروس. أنا والله بكلمكم الواضح ولا بدي السليقون. وأصلا ده ما في. ما هي دي حرب. ليه نحن ندفع الثمن برانا؟ ليه؟ In clip 4, الذي incites ethnic cleansing again, explicitly stating that the conflict in Sudan is a race war. الذي warns northern Sudanese that they will be wiped out if Genjawid commander Hemeti is killed. ونحن ده قايدنا. ومكانته عندنا عظيمة وما بنقبل فيه. عشان كده أنا لما قلت إنه إذا أنتوا بتفتكروا إنه مقتل الأمير ده بفرتق لكم الدعم السريع قلت لكم أنتوا الأمير ده ما تتمنوا يموت.
اكتر ناس مفروض تحافظوا عليه، لانه اذا مات الامير ده زي ما انتم بتفتكروا الناس اللي بيمسحوكم. انا الشيء اللي بعرفه كده بيمسحوكم، غايته من الخرطوم والشمال دي بيمسحها فوق وتحت، بيمسح عليكم والله. ما تاني ما في شيء تاني، في شنو يعني؟ ده لا ناس بتاعين فكر ولا بتاعين سياسه ولا بتاعين ما بعرف نفتكر ونعتقد، لا لا، ده الناس جايين ناس دواس عندهم تارجت محدد شغالين فيه. عشان كده انا قلت لكم ما تتمنوا مقتل الامير. انتوا بالذات انا قاعد اقول لهم ما هي الحرب دي حرب عنصريه. الحرب دي حرب عنصريه. الامير ده دارين يقتلوه او فرضت عليه المعركه بتاعت القتل دي لانه فقط هو رفض انه يمشي مع الدوله بتاع 56. Some context must be added towards Arabia's calls for the Janjaweed to target northern Sudan. The Janjaweed is an ethnic mercenary militia predominantly recruiting from nomadic Arab tribes from the Darfur region of western Sudan. According to their propaganda, the Sudanese state they seek to destroy was established by northerners, thus deeming those communities worthy of collective punishment. The genocidal ideology of the Janjaweed can be summarized best by another one of their influential mouthpieces, Isa Musa Hemeydan. تاريخيا زمان ثورة المهدية لما قامت ضد الاستعمار وكسحت الاستعمار، وبعد ذاك حكم المهدي من شمال السودان. والمهدي لما يتوفى وخلفوا الخليفة عبد الله التعاشي مباشر برضه طلعوا لكم سودانيين وقالوا ده غزو جاي من غرب افريقيا والكلام الكثير الفارغ ده. هكذا عقلية الشماليين. لكن والله سيتم حسمكم وسيتم بلكم وسيتم بناء سودان يسع الجميع إذا رضيتوا أو أبيتوا. زمان أهلنا دي حاربوا الأتراك وحاربوا الإنجليز وحاربوا الجنوبيين وما كانوا مفكرين في سلطة ولا مفكرين في بناء وطن، لأنهم كانوا صادقين وقشتهم باسم الوطنية وباسم الدين. والآن الناس وعت، وأقول لكم دولتكم دولة 56 انتهت، أصبحتوا أيتام. Al-Rabi' also promoted the ethnic targeting of northern Sudanese when he tweeted, "When it intensifies in northern Sudanese cities, don't say they attacked us while the girls were sleeping." Al-Rabi's tweets can be considered a dog whistle incitement to attack northern Sudanese civilians, as it references a popular Sudanese song that was released after the Janjaweed's massacre of unarmed pro-democracy protesters in Khartoum on the 3rd of June 2019. Before moving on to the next clips, it's worth noting Al-Rabi's closeness to the Janjaweed's deputy commander, Abdurrahim Hamdan Dagalo, who Al-Rabi personally met and interviewed during the war. Abdurrahim Dagalo, who is sanctioned by the US Treasury, is the brother of Janjaweed commander Hemedti. Therefore, Al-Rabi's ability to access the Janjaweed's leadership in person during the war reflects the UK-based taxi drivers' influence within the militia. Indeed, there are two notable crimes ordered by Al-Rabi' that the Janjaweed instantly implemented. In clip 5, Al-Rabi' incites a war crime by calling on the Janjaweed to attack Al-No hospital in the city of Durman. هسه الدعم السريع ده المفروض يمشي يدوق مستشفى النو ده. هسه مستشفى النو بتاع درمان ده ما كل الفلول قاعدين فيه. كل الجرحى بتاعين الفلول تم إخلاؤهم من درمان قاعدين في مستشفى النوم. أنت قال لك نحن ما عارفينكم؟ ما عارفينكم قاعدين في مستشفى النوم ويمشي يدقوكم هناك. Al-No, one of the last remaining functioning hospitals in Khartoum state, was subsequently shelled by the Janjaweed while treating patients, killing at least 4 and wounding several. In clip 6, Al-Rabi' called upon the Janjaweed to shoot West Darfur Governor Khamis Abubakar in the head, arguing that the war in Al-Jinaina, the capital of West Darfur, is between Abubakar's Masalit tribe and the Janjaweed's Arabs. لابس السترة بتاعت الرصاص بتاعت UN، الطاقية ذاتها بتاعت القوات بتاعت الأمم المتحدة. شوف الزول الكلبي ده. عشان كده أنا قلت لكم ده المفروض يدو طلقة في راسه. ذاتك تعتقلوا لشنو؟ عشان تجيب وتخط وتحنس وتسوي. ده راس الفتنة في الجنينة. ده واحد من الناس اللي قتلوا الناس في الجنينة. قال خميس ده
لانه زول غبي، زول عايش بالاحقاد، قام مشى قال للمساليد لا، نحن والله العرب دول دايرين ندقون. خميس الهسي قبض ده هو الاشعل الفتنه مع الناشط الكلب اللي اسمه احمد كسل، هذول هم اشعلوا الفتنه. قالوا للمساليد تسلحوا وامشوا شيلوا سلاحكم وتعالوا قاتلوا، ومشوا ادوا المساليد سلاح يعني للاسف يعني. حتى ابناء المساليد في الشرطه، ابناء المساليد في الجيش، في الامن، ساقوا الناس سلحون ومشوا. في النهايه الحرب اللي في الجنينه ما بين الجيش والدعم السريع، حرب بين مكونات عربيه وقبيله المساليد، عشان نتكلم بالواضح كده. والحرب دي اللي عملها منو؟ عملها الوالي ده. الليله جايين يكوركوا، هسه جايين يبكوا. الوالي خميس ده قبل كان بيتكلم في قناه العربيه ولا قناه الحدث، قال لهم نحن دارين تدخل اممي. والله انا قبلك سمعته قبل ما يعتقلوا الصلاه، قال نحن نطالب بتدخل اممي. Earlier that day, in comments to an Arab news station, Governor Abubakar called for international protection for his Masalid community, claimed that they were being subjected to genocide. In clip 7, Arabi called for Abubakar's dead body to be paraded in a jinana. الناس قبل شويه شافوا الفيديو بتاع اعتقال خميس الوالي بتاع غرب دارفور ده، وانا والله انا لو سالوني انا ما كنت اتمنى يعتقلوا الزول ده. الزول ده كان يعلقوه في ميدان في الجنينه. القوه اللي اعتقلت الزول ده كانت تدي طلقه في راسه تعلقه في ميدان في الجنينه. In images that are too graphic to be shown, Arabi's calls were instantly heeded by the militia as Abubakar's dead body was dragged through the streets of a Jinena, with crowds of cheering women and children from the Jinjawid's tribal base throwing rocks at Abubakar's mutilated corpse. Shortly before his murder, Hamis Abubakar was taken into the office of Abdurrahman Jum'a, the Jinjawid's commander of West Darfur. Immediately following his televised interview, Abubakar was personally arrested by Jum'a. 5 months later, Arabi Abdel Munaim was in West Darfur interviewing Jum'a, who is believed to have killed Abubakar. This came a month after the US State Department imposed sanctions on Jum'a for the ethnically motivated killing of Hamis Abubakar. And yet, from the safety and sanctity of the UK, Arabi Abdel Munaim continues to incite the Janjaweed's campaign of terror and ethnic cleansing of Sudanese civilians. Yet, not only does he remain a registered taxi driver in the UK, his license to operate as a taxi driver in Sheffield was renewed on the 1st of December 2023 after all of those statements inciting war crimes were made. Moreover, from his taxi in Sheffield, Arabi Abdel Munaim continues to record streams inciting ethnic cleansing in Sudan, alongside the use of rape as a weapon of war, specifically targeting northern Sudanese women and girls. الاستفزاز اللي قاعدين تعملوا ده في النهايه بيدفعوا ثمنه ناس ابرياء قاعدين في الارض تحت هناك. هسه بكره هتسمع اغتصبونا في مروي، نهبونا في مروي، ما بعرف تم اغتصاب. هسه لما بديتوا الحرب في 15 ابريل، ما كنتوا عارفين دي نتائجها؟ انتوا دايما تتكلموا عن الاغتصاب، الدعم السريع قاعد يغتصب. يا ريت هسه الدعم السريع ده يغتصب، يا ريت بكره الدعم السريع ده يمشي مروي شندو يغتصب، عشان تعرفوا معنى الاغتصاب بكلمته.